Okay, I will record the session and I will send you via our YouTube channel. Okay, now we are here. So this is our software interface. Okay, I will go into this BIM model. Then I will click on this import Revit file. Okay, you all know now we are slowly moving to this 3D modeling. Uh, earlier days, we used mostly AutoCAD. Now we are slowly moving to this building information modeling and this Revit drawings and ArchiCAD drawings, those kind of things. Now we are slowly moving to digitalization. I will click on this import Revit file and then I will click open. Okay, then I will click on this. Then I will go to my desktop and I will click on this Revit file. Then I will click open. Then I will click open again. Okay. Then as you can see, all the information in that Revit file, well, this will be very, very interesting. Okay. This will take little time, but it will slowly import into our CubiCost software. With the evolution of the technology, now we have come to this stage. Now this is the new normal of the construction industry. Most of the countries have been adapted to this building information modeling technology. Sri Lanka also slowly moving into this building information modeling. Now as you can see, uh, this is floor 105, then 104, 102. Okay. Likewise, all the informations will be imported into this software. Then I will click next. Before that, I have to select a reference flow. Okay. Then I will click next. As you can see, all the structure and architectural element you can see here. Then I will click next again. Okay. Now, as you can see, all the data files will be imported into this CubiCost software slowly. Okay. Okay. After witnessing this exercise, you will realize that how the technology has developed. Okay. This will be very, very interesting. Okay. In the middle of the session, I will show another magic to you. Okay. Then you will realize that now how technology has evolved. Okay, slowly Revit files will be imported into this CubiCost software. This will be very, very interesting. I will provide you 3-month license of this CubiCost DIO. Okay, then you can try by yourself. Interactive training will be started from next week. Okay, before that I will provide you all the software license and guidance to install the software. Okay, so if you have any question, please feel free to ask anytime. Okay, please give me a call. You can text me in the WhatsApp. You can email me. Okay, this course will be very, very interesting to you, and this will be a very new experience to you all. Okay. Yes. Now all the Revit files will be imported into our software. Okay. If you count the time, I have started this 8:04. Now is it, now the time is 8:09. Okay. Okay. I will show you how easily we can quantify a building by using this CubiCost software. Okay. All the measurements rules has been embedded with this software. Okay. That's how this technology has been evolved. Okay, I will explain these things in Sinhala as well. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ. අපි කලින් AutoCAD සහ Excel use කරලා තමයි quantify කරේ. ඊට පස්සේ අපි cost report හැදුවේ. දැන් ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා building information modeling දක්වා.
මේ CubiCost කියන්නේ ආසියාවේ වැඩිම පිරිසක් use කරන quantity surveying software එක. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ building information modeling use කරලා අපි building එක quantify කරන්න කියලා. Okay, I will click OK. Then my building will appear. Okay, it will take little bit of time. Okay, 2 to 3 minutes stop. This is the actual project located in Maldives. Okay, now you can see my building has been imported into the software. Okay, okay, this is my building model. Okay, I just imported the Revit file to my software. Okay, then I will click on all floors, then all elements. Okay, this is very complex project. Okay, as you can see. Okay, this is actual project. This project has been created by Revit software. Okay, Revit is a very efficient and effective 3D modeling software. Many countries has been using this Revit since very long. Okay, Autodex is the provider of this Revit software. Okay. Actually, this called interoperable model generation. Okay. Yes. Now, yeah, here. Okay. Now I will show you how to quantify this particular building. It's very easy. I will go to this quantity tab and I will click this calculate. Entities will check. Okay, then pause calculate. Then I will click all floors. Then I will click OK. Then as you can see, within 20 seconds, all the building elements can be calculated according to the measurement tool. It's very efficient and effective method to quantify. Yes, if you have any question, please feel free to ask, okay, anytime. Thanks of the students in this class from Middle East region. I'm really happy. And I have trained, I think, more than 250 students from the CubiCost classes. This is 4th batch. And I have done a lot of physical sessions for top companies in Sri Lanka, especially BICM, Sunken. Then I have done a lot of training for consultancy firms in Sri Lanka, including VForm, CLEC, CCMPL, Sri Lanka Army. So, yes, Mr. Pama, you can ask your question. Yeah, good evening, Tilini. Yes. So what measurement standard you have embedded? I mean, is it inbuilt or you have to upload to the system? So, yeah. It's very good question, Mr. Pawan. When I started this project, I have selected NRM2. So as you can see in this tab, this is measurement settings. Okay. Okay. Now you can see method for calculating working space trend excavation. One calculate working space. So likewise, you can see all the measurement rules according to the NRM2. So if you want to change this measurement rule according to your wish, you can change it. And if we inform the Gordon, as example, if we want to embed this SLS 573, we can send the SLS 573 to a Gordon company, then they will provide us an update. So if we install that update, we can use that method of measurement. I think you have got a clear answer for your question. So if you have any other question, please feel free to ask. Yeah, excuse me. Yeah. So what type of measurement rules are included in the software? So available. For me. Yeah, for now, we have NRM2, SMM7, Australian method of measurement, Indian method of measurement, New Zealand method of measurement, and Singapore method of measurement. So still we haven't for me and SMM3.
Yeah, session. But we have NRM2 and SMM7. So if you want to add those for me and other session, we can inform Glodin company, then they will send an update. Then you can use those measurement tools as well. It is possible. So it means as of now, it's not included. I mean, Yeah, embedded, for right? now, yeah, it's not embedded for now. So once it, I mean, it is included in the sense that you have to just to click which measurement standard that you Measurement standard. want to Yeah. calculate. So it will get the calculation will be done. Yeah, yeah. At the initiation of the project, we have to select the measurement tool. Then we can quantify the building according to that test measurement tool. Okay, thank you, Dilma. Okay, you're welcome. It's very good question, and thank you very much, Mr. Pawan, for your valuable question. So, moving into the model, now we are here. Now I have went to this quantity tab and calculate the building. Then I will go to this view quantity by category. Then I select all these elements. Then I will click OK. Refreshing data. Then, as you can see, all the measurements for wall, curtain walls, doors, windows, wall opening, beams, in situ slab, slab opening, steel composite beam, straight light, room, then floor finishes. All the measurements has been calculated according to the measurement tool from that particular Revit model. So I wanted to show you how easily we can measure a building if we use correct technology. Okay, that's the thing that I wanted to show you. I think you have got an idea about how to uh, measure a building by using this building information modeling technology. Okay, so in this course, I will teach you how to create a building by using these options and how we can quantify this building, how we can uh, recheck the quantities with the model, and how we can use segmentation function to preparation of interim payment application, how we can use revision function to execute the variation model. I will teach you all these things during this course. Okay. So this is the magic. Then I will move into my slides. Then I will explain a little bit about digitalization and building information modeling to you all. Then you can get a basic idea about building information modeling and these digital technologies, how they have evolved over the years. So I will move to my lecture slides, and now if you have any further question, please feel free to ask. We have another question. Is this support drawing with only Revit? Yeah, so we have drawing type called IFC. If we create a model by using, as example, if we create a model by using ArchiCAD, we can save that particular model in IFC format. Then you can easily import that IFC model into this CubiCost software. I will show you how. You have to go to this BIM model, then you can click on this import IFC file. Then you can easily import that IFC file into this software. Then you can easily quantify the building by using this quantity tab. Okay, thank you very much for that correction, Mr. Buddhi. Then I will close this software for now. Then I will move into my presentation. This will be very, very interesting session. So if you have any question, please feel free to ask anytime. Then I will answer your question. Okay, now I will move into my presentation. Okay, I will share my screen. Please give me a moment. Okay. I will explain things in single time to time. Okay, don't worry about the language. Mr. Pavan, yes. Yeah, sorry. One more thing now. AutoCAD and AutoCAD drawings as well as the PDF drawings also can be used, right? Yeah. We can import AutoCAD files, PDF drawings, JPG drawings, and
vector PDF, anything we can import it into this software, and we can quantify anything by using this software. So this software has developed by using latest technology available in the world. This will be a very great experience for you all. Okay, I think I have given you the answer, Mr. Pavan. Yeah, thank you. Yeah, okay, you're welcome. Okay, today I'm going to explain you about the digitalization and digital construction and building information modeling, and how we can utilize this technology in order to increase the efficiency of the construction industry. Okay, let's move into our lecture slides. Okay, this will be very interesting. Now, personally, I'm a Toastmaster, level 3 Toastmaster. I'm the sergeant at arms of IQSSL Toastmaster Club. So these lectures are will never be boring. Okay. Okay. Now I think you all can see my screen. So if you can't, please let me know. Okay. I think you all can see my screen. Let me tell. Let me tell about myself. So this is CubiCost TS training. My name is Tilila Vitaram. I'm CubiCost technical manager and country representative, and for Global campaign. And I'm working as a Graphisoft technical manager for Sri Lanka. So CubiCost is a Chinese-based software, and Graphisoft is Hungarian-based software. I'm the technical manager of ArchiCAD software. So this is my contact number, and this is my email address. Okay. Then this is my technical representative certificate of CubiCost. I'm the country representative of this CubiCost software, and I am the only the authorized person to teach this software for Sri Lankan um, construction professionals and students. And moving into our first slide, I will explain you a little bit about the digitalization. Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value producing opportunities. Okay, so as an example, if you take retail industry, okay, so I will share you my personal experience. When I have been to China in 2019, I have went to a retail shop called Decathlon. So after I purchase all the sport wares, I just have to put it into the cart and send it to the scanning machine. Okay. All the sporting wares has been quantified automatically and priced automatically. Then I just had to uh, scan the barcode and pay my bill. So that's how retail industry uh, had evolved with this digitalization. So with these digital technologies, that retail industry got extra value. Okay. So digitalization is the use of digital technology to change a business model and provide a new revenue and value producing opportunities. Okay. With digitalization, we can add the value to existing businesses. If I explain this in Sinhala, a digitalization කියන දේ use කරලා අපිට business එකකට අලුත් අගයක් එක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ personal experience එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරා. මම චයිනා වලට ගියාට පස්සේ Decathlon කියන ආයතනයට ගියාට පස්සේ ඒකේ අපි sport wears අරගෙන අපි ඒක කාට් එකකට දාලා ස්කෑනින් මැෂින් එකකින් යවුවට පස්සේ අපිට ඒක ප්‍රයිස් වෙලා ඔටෝමැටිකලි එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ෆෝන් එකෙන් බිල් එක ගෙවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි පිටරට යූස් කරන්නේ retail industry එකේ. But unfortunately in Sri Lanka, the situation is a little bit different. We are a little bit behind if we compare with world. So in order to match with the globe, we have to rethink, and we have to think out of frame and promote the digital technologies in Sri Lanka as well. And this is a small video. I will share this video with the sound. Okay, we can get an idea about what we're doing.
Okay. Okay. Examples for digital transformation. So this will be very, very interesting to you all. So banking. So we all know we have been using digital technologies in banking. We know about e-banking and all. Now the banking industry has been developed according to by using these digital technologies for their transactions and all. So this is very, very important to us to do our money transaction in an efficient and effective manner. අපි හැමෝම දන්න බැංකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොච්චර ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ ඩිජිටලයිසේෂන් එක අපි හැමෝම අත්දකිනවා ඒක දවසින් දවස අපිට පුළුවන් දැන් ඊ බැංකින් හරහා අපේ ගනුදෙනු කරගන්න බැංකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ පවා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා මේ ඩිජිටලයිසේෂන් එක මට මෙතනදී මතක් වෙනවා උපුල් ශාන්ති සර් චරිතය උපුල් ශාන්ති සර් කීප එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕස්ට්‍රේලියාවලදී ඕස්ට්‍රේලියාවල e-bank බැංක් එකකට ගියාට පස්සේ බැංක් වල මිනිස්සු නැහැ අපිට ඔක්කොම ට්‍රාන්සැක්ෂන් අපි කරගන්න බැංක් වල කරගන්න තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට මැෂින්ස් එක තමයි කරගන්න තියෙන්නේ අපි ඒ තරම් දුරට තාම ඩෙවලොප් වෙලා නැති වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ පවා බැංකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව අපි ඇත්තටම සැලකිය යුතු විදිහට ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා then socializing, we all know about these social media. So, as example, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, and there are a lot of social media platforms. And if we use these social media platforms in efficient manner, we can get the benefits from these social media, especially in LinkedIn. So I have done separate sessions for LinkedIn, how to create a post in LinkedIn, how to write the article in LinkedIn. So how we can manage this LinkedIn profile in order to obtain a prestigious job in construction industry. So I have done a few sessions with regards to this LinkedIn, and I have uploaded it to them into my YouTube channel, My Little BIM Academy. I will share you links. Social media ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ගොඩාක් social media platforms තියෙනවා අපි මේව හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේව efficient විදිහට use කරන්න ඕනේ construction professionals ලා විදිහට අපිට ඉතාම වැදගත් වෙන professional platform එකක් තමයි මේ LinkedIn කියන්නේ අපි කලින් CV එකක් email කරලා අපි job opportunities වලට ගියාට දැන් LinkedIn තමයි අපේ ගොඩාක්ම අපේ job එකක් market කරන්න පුළුවන් හොඳම platform එක මම ඒ ගැන පොඩි sessions වගේකුත් කරලා තියෙනවා මම ඒවයේ links උත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා then transportation so transportation is another industry which has been using this digital technology in order to increase the efficiency of that industry if you take example if you go to China or Japan they have used this digital technology to manage transportation in very well manner. So they have the if you compare to the Sri Lankan context, they have used a lot of technologies in this transportation industry, especially metros, LTRs, and lot other transportation methods in their countries, and they have developed apps to manage those transportation systems, but unfortunately in Sri Lanka, we are a little bit behind with comparing to other countries. Transportation industry කියන්නේත් මේ digital technologies ඉතාම efficient විදියට යොදා ගන්න industry එක. අපි පිටරට ගත්තොත් එහෙනම් මේ කට්ටිය ගොඩාක් සංකීර්ණ apps develop කරලා තියෙනවා මේ transportation manage කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට මගේ personal experience එක ඔයාලත් එක්ක share කරොත් එහෙම මම චයිනා වල ඉද්දී අපිට පුළුවන් මේ app එකෙන් බස් එකකට නැගලා ඒ බස් එක කොයි වෙලාවෙද ඒ අදාළ තැනින් බහින්නේ ඒ ඔක්කොම අපිට මේ app එකේ සටහන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බස් එක එන වෙලාවටම අපිට අපි ඉන්න තැනින් යන්න පුළුවන්. මේ හෝල්ඩ් එකට බස් එක එන වෙලාව පවා ඒ app එකේ අපිට බලන්න පුළුවන්. So these kind of technologies has been used in foreign countries, but unfortunately in Sri Lanka we are a little bit behind from that. And the retail industry, I have explained about this retail industry earlier as well. If you go to One Gold Face Mall, there is a store
I think from Orange or something like that. So if we go to that Orange store, we can experience this digital technologies in retail industry, even in Sri Lanka. But if we compare to the other countries, especially European countries and Asian countries like China, uh, they have been using this digital technologies very efficient manner in order to manage this retail industry. I mean, retail industry ගොඩක් දුරට digital technologies එක develop වෙලා තියෙනවා පිටරට countries වල. ලංකාවේ පවා අපිට උදාහරණ දකින්න හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි one gold place mall එකට ගියාට පස්සේ orange ලා arrange කරලා තියෙනවා digital stall එකක්. ඒකේ අපිට ගිහිල්ලා ඒකේ කවුරුත් නැහැ staff එක අපිට කාඩ් එකක් through බඩු purchase කරලා අපිට ඒකෙන් පිටත් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පවා අපිට retail industry එකේ ගොඩාක් digital technologies දකින්න හම්බ වෙනවා. Even in supermarkets they have been using this softwares for money transactions and all. So retail industry they have been using this digital technologies to increase the efficiency of the transactions and all. So then the construction industry. So construction industry, we are a little bit behind comparing to other industries, but slowly and solidly, even in Sri Lanka, we are moving to digitalization. So it is a very good sign. So I think you can lead the way. So we have trained 250 quantity surveyors to use these digital technologies. You are the fourth batch. So you can lead the way to other Sri Lankans. So this will be very important. If we can implement digital technologies in Sri Lanka, we can increase the efficiency of the construction industry. If we increase the efficiency of the construction industry, country will develop. Country will be developed. Okay, so in these days, Sri Lankan people facing economical crisis. So this is one solution. If we can implement digitalization in construction industry, we can increase, we can reduce the corruptions, then we can improve the efficiency in the construction process. So please lead the way. Okay, so then new technology is available in the world. So big data. So big data is a very popular topic. So I will explain this in a very simple manner. So if we have lot of data, various data in unorganized manner, okay, then if we can use the if we can select the important data and use them in an efficient manner, so that is the general meaning of this big data concept. I will explain it in Sinhala. අපි construction professionals ලා විදිහට pre contract stage එකේ සහ post contract stage එකේ අපිට ගොඩාක් data එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම මේ data වලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් හරියාකාරව තෝරා බේරාගෙන ඒවා efficient විදිහට use කරන එක තමයි මේ big data කියන concept එකේ base එක. Okay. This big data concept has been using in many industries all over the world, and construction industry is one example for that. Then artificial intelligence, Kutima Buddhiya. This artificial intelligence has been using in many industries, especially in medical sector and construction industry also use this AI technology. I think you all have heard about this machine learning and all. So this CubiCost software also has been developed by using this machine learning technology. So we have auto identification function and we have auto quantification functions. So this CubiCost software also has produced by using the latest technologies in the world. මේ කෘතිම බුද්ධිය කියන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්.
මේ තාක්ෂණීය ඩෙවලොප්මන්ට් එකට machine learning කියන ටෙක්නොලොජි එකත් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය එක්කෙන ටෙක්නොලොජි එකක් මේ machine learning කියන ටෙක්නොලොජි එක නම් use කරලා තියෙනවා අපේ CubiCost software එක develop කරද්දී auto identification function එක සහ auto quantification කියන function එක ඒ පිළිබඳ වඩාත් තවදුරටත් තොරතුරු වලට මේ course එක through බලා ගන්න පුළුවන්. Okay, then VR, virtual reality. So this is very newest technological advancement we can experience in even in the construction industry. This virtual reality, virtual reality and augmented reality. So if you take example, if you can take ArchiCAD as an example, in ArchiCAD we can see this virtual reality. So I will show you a little bit magic by using this virtual reality. So sit back, relax and watch. I'm going to share my mobile phone screen to you all. So this will be a very good experience for you. I'm going to show you how we can use this virtual reality in building information modeling. Okay, this will be a very good experience to you. So sit back, relax and watch. This is the future. Okay. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ virtual reality and augmented reality කියන දේවල් අපි කොහොමද මේ building information modeling වලදී බලා ගන්න කියලා මම මගේ phone එකේ screen එක ඔයාලට share කරන්න යන්නේ මේක ඔයාලට ඉතාම වැදගත් ඉතාම interesting experience එකක් අපි කොහොමද මේ phone එකෙන් මේ building එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්නේ අපි virtual reality ගැන කතා කරත් අපි digital twin කියන එක ගැන කතා කරන්නේ digital twin කියලා කියන්නේ අපි construct කරන physically construct කරන building එකේ new එක අපි හදා ගන්නවා digital technologies use කරලා. ඊට පස්සේ මේ virtual reality එකෙන් කරන්නේ අපි digitally හදාගත්ත construction building එකේ එහෙම ඇවිදලා බලන්න පුළුවන් අපිට මිනිහෙක් ඇවිදිනවා වගේ. මම ඒක ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ session එක ඉවරනාට පස්සේ මම link එකක් එවන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලගේ phone එකට BIMX කියන software එක දාගෙන ඔයාලටත් ඒක අත්දකින්න පුළුවන්. මම දැනට මගේ phone එකේ screen එක share කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ technology එක අපි use කරන්නේ කියලා. මේක ඉතාම වැදගත්. ඔයාලා බලන්න. මම යනවා මගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මම log වෙනවා අපේ course එකට. මගේ phone එකෙන් log වෙන්නේ. මේක ගොඩාක් interesting වෙයි. ඔයාලා බලන්න. Okay, there is CubiCost batch 3. I'm going to my Zoom link. Yes. Okay. Now you can see. I will stop sharing for now. Okay. Okay, got it. Audio. Then multiple participants can share the screen. Okay, now I'm going to share my screen. Okay. Yes. Okay. I think you all can see my screen. Okay. So this will be very, very interesting. Okay. මගේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් හැමෝටම පේනවා ඇති. මේක ඔයාලට මාර ෆන් එකක් වෙයි. අපි මේ සෙෂන්ස් ගොඩක් බෝරින් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒක නිසා අපි ටයිම් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං දේවලුත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේක බෝරින් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් බෝරින් නැහැ. මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. ඔයාලට මේ පැය දෙක යනවත් තේරෙන එකක් නැහැ. මාත් එක්ක මේක මොඩල් කරද්දී අපි ඊළඟ සතියේදී පටන් ගන්නවා මේ ඉන්ටරැක්ටිව් ට්‍රේනින් කියන එක. මම හැම එලිමන්ට් එකම ඔයාලට නැවත පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ ඇඟටම එනවා. ඊට පස්සේ සෙෂන් ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට හොඳ බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එක උනාට පස්සේ ඔයාලට 5D BIM quantity survey කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අනාගතය. ඒක නිසා අපි දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක වෙනස් වුණොත් විතරයි අපිට ඉස්සරහා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. මේක බලා ගන්න මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි. ඕකේ. මම දැන් මගේ BIMX software එකට log වෙනවා. ඔයාලා පේනවාද මේක තමයි BIMX software. මම මේ phone එකෙන් log වෙන්නේ. මේ ArchiCAD කියන software එකෙන් develop කරපු project එකක්. ඕකේ. මම දැන් මගේ 3D model එකට යනවා. very interesting. Okay, this will be very interesting. මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි කොහොමද මේ virtual reality එක අත්දකින්නේ කියලා.
හරි මම දැන් මගේ බිල්ඩින් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මිනිහෙක්ගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මේ මිනිහෙක්ගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මිනිහෙක් ඇවිදිනවා වගේ මේ තමයි අපිට එහෙම යන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් මම දැන් මේ බිල්ඩින් එකේ මේ පඩිකල උඩට මෙහෙම යනවා දැන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම එක අතකින් මේක එහෙම කරනවා වගේ ඔයාලා ගේම් ගහලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති මෙන්න මේ ගේම් එක යන විදිහටම අපිට මේ බිල්ඩින් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා හිතන්න නැතුව ඇති මේ ටෙක්නොලොජිස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී අපිට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි මම දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ බිල්ඩින් එක ඇතුළට යනවා. ඕකේ. බිල්ඩින් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මට මිනිහෙක් මේ බිල්ඩින් එකේ එහෙම බලනවා වගේ මෙහෙම වටපිට බලන්න පුළුවන්. මේස තියෙනවා, පියානෝ එකක් තියෙනවා, මේ පින්තූර තියෙනවා. ඕකේ. ඔහොම මම යනවා දැන්. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ගිහිල්ලා මම මෙතනින් මෙහෙම ඔන්න මෙතෙන්ට යනවා පඩිපෙළට. ඊට පස්සේ මම මේ උඩ තට්ටුවල නගින්න යන්නේ. මම මේ පැඩිය ගේම් ගහන මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මට ටිකක් අමාරුයි මේක එහෙම යන්න. ඔයාලා ඒක මොකද හිතන්න එපා. මම හිතනවා මෙතන සමහර කට්ටිය ඇති younger generation එක ඇති. ගොඩක් ගේම්ස් වලට ඇඩික්ට් වෙන කට්ටිය. unfortunately මම පොඩ්ඩක් මට මේ BIM පිස්සුවක් තමයි තියෙන්නේ ගේම්ස් වලට වඩා ටෙක්නොලොජිස් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඒවට තමයි මගේ අත්‍තරම ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ. ඕකේ. මේ මම දැන් මේ කාමරේට ගිහලා මේ වටපිට බලනවා. ඕකේ. මේක තමයි ෆියුචර් එක. මම මේ ෆෝන් එකේ තමයි යන්නේ. හරි. ඕකේ. මෙහෙම අපිට මේ බිල්ඩින් එකේ එහෙම යන්න පුළුවන් මිනිහෙක් යනවා වගේ. එතකොට මේක තමයි virtual reality එක කියන්නේ. එතකොට මම දැන් ඔයාලා අපි දැන් virtual reality කිව්වට ඔයාලට අදහස කිව්වට ඒක කරලම පෙන්වන්න ඕනේ මේකේ ඇත්තම මොකද්ද කියලා දැනගන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා මේක ඔයාලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා මම zoom out වෙනවා. අන්න මම දැන් මේ බිල්ඩින් එකේ මොඩල් එකට යනවා දැන් අර මිනිහාගෙන් ඈත් වෙලා. ඕකේ මේක තමයි බිල්ඩින් එකේ මොඩල් එක. ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි ගිහිල්ලා මම දැන් මේ බිල්ඩින් එකේ ගොඩක් බිල්ඩින් එලිමන්ට්ස් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ වෝල් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. වෝල් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ තිත ක්ලික් කරලා ඉන්ෆෝ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ බිල්ඩින් එකේ කොම්පොනන්ට් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී තමයි මේ බිල්ඩින් 3D මොඩලින් කියන තැනට ඉන්ෆර්මේෂන් එක සෙට් වෙන්නේ. අපි කොහොම කිව්වත් ඔයාලත් යුනිවර්සිටිස් වලදී කොච්චර තියරිටිකල් ඉගෙන ගත්තත් මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක තේරුම් ගන්නකම් ඔයාලට මේක ඇඟට වදින්න නැතුව ඇති. ඒක නිසා මේක ඔයාලට අත්දැකුණාට පස්සේ තමයි අතට මොකද මේ බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියන එක තේරෙන්නේ. අපි we are learning lot of things in our university life. Lot of theories with regards to this building information modeling, but we never understand until we experience this technology. Okay, this is very, very interesting technology. This is the future. I personally believe that this is the art of quantity surveying. 5D BIM is the art of quantity surveying. Okay, so this this building element is a wall, and wall ID is wall 003, width is 0.34, height is 1 meter, length of reference line is 1.2, then thickness is 0.34, and inside slant angle is 90. This is parapet. Building material is parapet, then position is exterior, then the structural form function is non-load bearing element, and these informations will be very, very important. Okay, I will click done, and now I'm going to show you something else. Okay, I will go around this building, so now then I will click here, and then I will click here. So as you can see, I can see the side plan of that selected area. Okay, I will show it in 3D again. Okay, this is the selected area, and this is the side plan. You can see the 3D view of the building and 2D view of the building in same time in this ArchiCAD BIMX software. So if you want to see a section, you can just select these panels. Okay, this is the sectional view, and if I click on this show in 3D, okay, this is my building section, and this is the 3D element. Okay, if I go around, yeah, I can see this is my 2D section, and this is my 3D building. Okay, so this is the future.
Okay. Okay. Very good. I think I will share the download link of this BMX software. This is free. You can download the in App Store. If you use Apple iPhone, you can download it in App Store, or you can uh, download the software in Google Play Store. Okay, so this is the future. Yes, I think now you have got a very good idea about this virtual reality and augmented reality. Okay, I have shared you um, a practical example for that. Okay, okay. Now we can again move into our presentation. Okay, this session will be very interesting. Okay, a lot of surprises for you. Okay, now I will go to my presentation again. Okay, I was explaining about virtual reality. Okay, now I think you have got very good idea. But what is this virtual reality? Then robotics. So robotic is another advanced technology used all over the world, and this robotic technology also used in the construction industry as well. I will explain it later. Then the Internet of Things. Internet is the major connecting element in the world. So we can connect anyone by using this IoT technology. If I share my personal experience with you all, මම මගේ personal experience එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරත් මේ IoT සම්බන්ධව මගේ යාළුවෙක් project එකක් develop කරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ කට්ටියගේ තියෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල එක ප්‍රාන්තික කුණු බාස්කට් වලට sensor එකක් high කරනවා. ඒ කුණු බාස්කට් එකේ කුණු පිරුණාට පස්සේ sensor එක activate වෙනවා. එතනින් message එකක් යනවා municipal council එකට. කුණු පිරුණම් විතරයි ඒ කට්ටිය ඇවිදilla කුණු ටික collect කරගන්නේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ Internet of Things හරහා. This is a very new technology available in the world. And the 3D printing. So we all know in construction industry, also we can use this 3D printing for create building elements. So we all know precast the building elements. We can create precast building elements by using this 3D printing technology. And cloud. So this will be very important. We also have CubiCost cloud. We use CubiCost cloud for e-tendering. I will explain about this e-tendering at the latter part of this training session. When we teach you the pre-contract application of this software, we will teach this CubiCost cloud. So if we normally we use the cloud-based system to information sharing. So if we have a cloud, we can share our documents through that cloud. Then or we can collaborate construction professionals by using this cloud. Basically, in Autodesk also, in Autodesk 360 also, they have been using this cloud-based system since very long. So මේ cloud system ගැන කතා කරත් එහෙනම් අපි employees ලාව connect කරගන්න අපිට මේ cloud system use කරන්න පුළුවන්, especially in the COVID-19 situation. We use this cloud technology for information management and employee management as well. The most popular cloud-based software is MS Teams. Most of the construction companies has used these MS Teams for their information management. Then digitalization sector-wise. So if we take digitalization sector-wise, ICT at the top, then media, insurance, manufacturing, transportation, education, retail and trade, entertainment, health and care. Where is construction industry? Just before agriculture and hunting. So if we take the world as a whole, still construction industry at the bottom. But as construction professionals, we have to adapt to these digital technologies more and more and improve the efficiency of the construction industry in order to develop our mother Sri Lanka. So අපි
digitalization sector wise ගත්තොත් එහෙම ICT තමයි ඉන්නේ. construction ඉන්නේ agriculture and hunting වලට පොඩ්ඩක් උඩින්. ඒක නිසා අපි හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා මේ digital construction වලට adapt වෙලා කොහොමයි මේ construction industry එකේ efficiency එක වැඩි කරගන්න. ඇත්තටම මේ building information modeling වලට adapt වුණොත් අපිට construction industry එකේ efficiency එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගොඩාක් countries use කරන BIM execution plan කියන එක. BIM execution plan ගැන සමහර articles ටිකක් ලියලා තියෙනවා මගේ BIM hub කියන Facebook page එකේ. ඒකනොත් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මොකද මේ BIM execution plan එකක් කියන්නේ කියලා. හැබැයි ලංකාවේ තාම මේ BIM execution plan implement වෙලා නැහැ. මොකද අපි ගොඩක් building information modeling use කරන්නේ නැති නිසා. But in other countries they have used this BIM execution plan more and more for their construction management. And fourth, industrial revolution. So what is first industrial revolution? Mechanization, steam and water power. Then second industrial revolution is mass production and electricity. Third industrial revolution is electronic and IT system and automation. And now we are in fourth industrial revolution, cyber physical system. So අපි මේ fourth industrial revolution ගත්තොත් එහෙම අපේ industries එකින් එක ඩිවලොප් වෙලා තියෙනවා දැන් සයිබර් ෆිසිකල් සිස්ටම් වලට දැන් අපේ ගොඩක් අපිව මැනේජ් වෙන්නේ මේ ක්ලවුඩ් බේස් සිස්ටම් හරහා සයිබර් ෆිසිකල් සිස්ටම් හරහා අපි දැන් ගොඩක් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඩිවලොප් වෙලා තියෙන්නේ අපි ෆස්ට් රෙවොලුෂන් එකෙන් සෙකන්ඩ් රෙවොලුෂන් එකෙන් තර්ඩ් රෙවොලුෂන් එකෙන් පස්සේ තමයි මේ ෆෝර්ත් රෙවොලුෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හැබැයි හැමතිස්සෙම අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් මේ හැම කොච්චර අපි ටෙක්නොලොජිස් එක්ක මුසු වුණත් human intervention එක මේ හැම technologies එක්කම ඉතාම වැදගත් human intervention එක නැතුව මේ technologies කොච්චර develop වුණත් හැමදේම අපිට automatically කරන්න බෑ ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අපි හිතන්න ඕනේ human intervention එක ওই තරම් දුරට වැදගත්ද කියලා හැබැයි I will share a link there is a movie called Social Dilemma according to that movie now we are the computers and artificial intelligence has been controlling people's mind via this social media platform basically so I will share a link to download that Social Dilemma movie that will be a very very interesting documentary movie to you all so in order to develop your thinking patterns accordance with these digital technologies you have to watch those kind of movies and there are a lot of TED talks also with regards to this new digital technologies so please go through all those videos and movies they will be very very interesting to you all then digitalization in construction so this will be a very very interesting video this video has been provided by Gordon International so sit back relax and watch this amazing video every change in productivity in human society opens up a brand new era now a brand new digital age has arrived The construction industry has also quietly started this digital wave. And the leading concept of digital building has triggered great change that can be written down in history. Building is never isolated. It is a condensation of time, space, thoughts, and matters. Digital building is a comprehensive digital reshaping of the complete life system of building. Reconstruct the building by numbers and link the virtual and the real connection with each other. Do extensive collection of industrial databases on powerful algorithms and huge computing power. That guides us to achieve smarter management. Digital building connects the upstream and downstream of the construction industry chain into an organic system, creates a construction industry internet platform to give the industry a new dynamism to upgrade.
Promote industrial upgrading, represented by new design, new construction, and new operation and maintenance. And build a new ecosystem with multi-win and synergistic development spirit. As a result, digital application scenarios become the new normal situation of the construction industry. Enterprise-intensive management with data as the core, refined management with projects as the core, and help each project getting successful through a digital building platform. Digital building is a gradual process. From the each position of digital application to achieve efficient operations. Each position links to other positions, collaborative, interact to achieve refined management of the project. Promote the digitalization of enterprises with the project at the fulcrum and reshape the core competitiveness of enterprises. And finally, it achieves full digitalization supervision of construction industry. When the dream of digital transformation shines into the construction industry, it has inspired countless industry colleagues to jointly promote the step-by-step growth of digital building and to make the ancient industry of construction a new vitality. Digital building shows us unlimited possibilities, and it will lead the construction industry to a new life. Okay, I think you have enjoyed that video. So that video has produced, provided by Glodden International, our mother company. Glodden is one of the best companies, AEC software providing companies in the world. So I think you have enjoyed that amazing video. Then why construction industry resisting to digitalization? අපි දැන් බලන්න ඕනේ මේ construction industry මේ තරම් අකමැති මේ digitalization එක මේක implement කරන්න. Okay, we have to see that. Involvement of many parties, designers and builders. Examples. අපි මේ construction industry එකේ ගොඩාක් විශාල parties ප්‍රමාණයක් construction යද්දී involved වෙලා ඉන්නවා. Designers ලා, builders ලා, subcontractors ලා, mason bars ලා, insurance companies, many internal stakeholders are external stakeholders has been involved in construction over the years. මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ හැමෝම එක background වලින් එන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටිය මේ digitalization වගේ technologies අත්දකින්න ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව වෙනස්. ඒක නිසා මේ හැමෝගෙම ideas එක level වල තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් අමාරුයි මේ digital technologies එක්ක යන්න මේ හැමෝම මේ ගොඩාක් කට්ටිය මේ construction industry එකේ involved වෙලා ඉන්න නිසා. This is situation in Sri Lanka. But if you take example, foreign countries like UK, so all the construction related professionals develop use newest technologies available in the world. So they can easily implement technologies like building information modeling in their construction. But in Sri Lanka, it's very difficult. Change of design during production. So if you are a quantity survey, you have a lot of bad experience with designers. So I have involved in 4 major projects in past year. I just project one university project, then Lomark project, then recently I have involved in factory project, then hotel projects. So designers change their drawing time to time. So as a quantity service, we have to change the quantities again and again. So that is very exhausting experience for us. So that is one reason construction professionals are reluctant to adapt to these technologies.
අපි quantity survey කෙනෙක් නම් අපි දන්නවා කොච්චර අමාරුද මේ designers-ලත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. මේ කට්ටිය හැම තිස්සෙම අපිට කරදර කරනවා design එක හැම තිස්සෙම වෙනස් කරලා. එතකොට අපි අහපුව quantify කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවේ construction professionals මේ digital technologies වලින් ඈත් වෙනවා මේ හේතුව නිසා. මොකද ඒ කට්ටිය digital technologies වලට හුරු වෙලා නැති නිසා ඒ කට්ටිය හිතන මේ changes අපි ඉක්ම ගොඩක් එක ළඟ කරන්න වුණාම ඒක ගොඩක් අමාරු වෙයි කියලා. But really is if we use digital technologies like the building information modeling, we can execute the changes really well. So we have revision function. I will explain you in fifth session about the revision function. Then you will realize how easily we can manage changes by using these new technologies. Then production time duration is long. In construction industry, production time is very long. So that is another factor. We are reluctant to implement digital technologies in construction industry. Then huge amount of forward-backward linkages, supply chain. I think you all know about supply chain management. Supply chain management has been used in construction industry since very long. In order to construct a building, we have to get the materials from suppliers and other services from other parties. So the supply chain is very complex thing. So because of the complexity of this supply chain, construction professionals are reluctant to adapt to digital technologies in Sri Lankan construction context. Then high cost of production. So if we take example, lot of construction projects involve high amount of cost. Even in Sri Lanka, major construction projects cost is very high. So that is another factor to resisting for this digitalization. Then subject to external elements. So when we construct a construction project, we have to deal with a lot of external elements like politics and other social things. And lot of conflicts in the construction projects, especially in Sri Lanka. So in order to cope with those conflict and disputes, we don't have time to implement digital technologies in Sri Lankan construction projects. Then unique nature of construction. So construction industry is unique to other industries. So the culture of construction industry is different from other industries. So due to that culture, we are reluctant to adapt to this digitalization. මම example එකක් ගත්තොත් එහෙම ළඟදී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම construction company එකකට අපි මේ software එක introduce කරන්න try කරා. මම නම කියන්නේ ඒක ethical නැති නිසා. ඒ වුණාට ඒ කට්ටිය ගොඩාක් adapt වෙලා තියෙන්නේ paper based documentation වලට සහ AutoCAD සහ Excel වලට. ඒක නිසා ඒකේ ඉන්න quantity survey chief quantity survey ගොඩක් experience තියෙන තාම ප්‍රසිද්ධ ලංකාවේ ඉන්න හොඳම quantity survey කෙනෙක්. එයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එයා ගොඩාක් කල් ඉඳන් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක AutoCAD Excel සහ paperworks කියන දේත් එක්ක ගොඩක් කල් එයා ඉඳලා තියෙනවා සහ ඒකෙන් එයා ගොඩාක් දේවල් achieve කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ කල්චර් එකට එයා හුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ නිසා අපිට ඒත්තු ගන්නන්න අමාරු මේ ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි එක තමයි ෆියුචර් එක. මේක අර දෙයම මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක කරාට පස්සේ ලොකු efficiency එකක් වාට achieve කරගන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඒත්තු ගන්නන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා ඒ කල්චර් එක නිසා. ඒක නිසා ඒකත් අපි digitalization implement කරන්න තියෙන අමාරුකම විදහා දක්වන ෆැක්ටර් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. Then example for digital construction. This will be very interesting. Virtual and augmented reality. I have explained you about this virtual and augmented reality. Digital twin comes with these terms, virtual and augmented reality. I think you have got a very good idea about this virtual and augmented reality. Especially we can see this virtual and augmented reality in gaming industry. So if you are interested in gaming, you can experience this technology. Then drones. So I have a dream to
teach Sri Lankan construction professionals how to take off quantities and progress monitor by using drones. So let's see, because of this economic crisis, we couldn't develop our company to this level, but we forecast 1 year back to start physical training for Sri Lankan construction professionals. So I personally plan to introduce this drone technology for progress monitoring. Uh, so it's very, very unfortunate. It's very, very sad. Mama personally ගොඩක් ආසයි මේ drone technology එකට. මම ගොඩක් 5D beam quantity survey කෙනෙක් සහ building information පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විදිහට මම ගොඩක් foreign countries වල BIM managers ලා BIM වැඩ කරන කට්ටිය මම ගොඩක් closely follow කරනවා. අපිට පුළුවන් මේ drone technology එක use කරලා progress monitor කරලා අපිට quantify කරන්න පුළුවන්. Nevis works කියන software එක තමයි මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට BIM tool එක විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. but මම මේක ලංකාවේ ඇත්තටම උගන්වන්න ආසාවෙන් හිටියා. අපි plan කරපු විදිහට මේ වෙද්දී අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙන උවමනාව තිබ්බා. but because of this financial crisis with the dollar rates we can't afford these kind of technologies right now. But let's see how it goes in the future. Hopefully, we can teach this technology to Sri Lankan construction professionals. It would be very, very interesting. We can start physical sessions. I will be over the moon. Then robotics. I will explain you about my personal experience. When we talk with our principals, Florida company, so we have a very friendly global brand distribution general manager, Frank Chu. So when we had a chit chat with Mr. Frank 1 month back, he said that, Tilina, do you know, can you guess the average labor age of our country? I said it will be around 30, 35 maybe. And he said it's 65. He said that younger generation reluctant to go into construction site and involved in construction. මම සිංහලෙන් කියන්න අපි චිත්තයක් කරද්දී අපේ friendly ඉන්නවා Chinese අපේ brand distribution director Gwen Shola ඉඳන් ඉන්නේ Mr. Frank Chu. එයා අපිත් එක්ක share කරපු experience එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. China වල average labor කෙනෙක්ගේ age එක අවුරුදු 65යි. the younger generation එක එන්න කැමති නැහැ මේ site වල වැඩ කරන්න. ඒක නිසා they have introduced this robotic technology for their construction. They have bricklaying robots, they have tile laying robots, and there are a lot of robots to construct buildings. That's how they have been improved their construction in China. I think hence you have experience in the Middle East region, China State, China Geo, and China Harbor. They are the main Chinese companies in the world, and they have been using latest technologies in their construction. So that is how China has developed. Then 3D printing. I have explained this earlier. So we can use this 3D printing for create precast building elements. So this is the future. So please go through YouTube videos, and there are a lot of reading materials available in the internet. Please go through them and learn more about this 3D printing. And these digital technologies are very good research area as well. So if you're willing to publish research papers in international journals, please use these some topics. So I think there are very few full papers available in the world with regards to this 5D BIM. Lot of researchers has been done with regards to this building information modeling, but very few researchers has been done for this 5D BIM. So if you can learn this 5D BIM, and if you can think further with this experience, you can write full papers
and publish in international journals. It would be great. It would be added value for your professional career as well. Then artificial intelligence. So we use this artificial intelligence especially to create construction management software like this building information modeling softwares like ArchiCAD, Autodesk, Revit, then this Cato, Candy, CubiCost, Costex. So we use this artificial intelligence in very efficient manner in order to create this construction related softwares. Then smart wearables. So this is very new to me. I haven't experienced this smart wearables, but if you go to European countries, I think you can experience these smart wearables. I don't know about the situation in Middle East. So if you have experienced these smart wearables, please share that experience with me as well. I think in this course we have a lot of content surveys from Middle East region. So if you have experience with these smart wearables, please let me know and share your experience with me as well. But then building information modeling. Now we are going to learn this building information modeling. So this is the future. This is the future of construction. So you have to learn this. You have to learn this very hard. Then building information modeling. I will explain one by one. Building information modeling comprised with five categories: 3D BIM, 4D BIM, 5D BIM, 6D BIM, and 7D BIM. So I will explain one by one. I will explain in English and I will explain in Sinhala as well. So some videos will help me. ඔයාලා බලන්න මෙතනදී ඔයාලා දේවල් දෙකක් දැනගන්න මේ building information modeling ගැන idea එකක් ගන්න සහ බලන්න ඕනේ presentation එක හදලා තියෙන විදිය. Prezi කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ Prezi කියන එක ටයිප් කරාම තියෙනවා ඒ zoom in ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේ presentation හදන skill එක. ඔයාලට වෙලා තියෙනවා නම් මම separate section එකක් organize කරලා මේ කොහොමද presentation එක හදන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකත් මම නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නේ යද්දි මට හම්බ වෙච්ච දෙයක්. මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං බලන්න මම මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මම මේ 3D visualization කියන එක press කරාට පස්සේ zoom වෙලා එනවා මේ තැනට. Okay, this will be very interesting to you. Okay, now I will explain a little bit about 3D BIM. So 3D BIM is a 3D visualization. Example for 3D BIM software, we can take Revit, ArchiCAD, and there are a lot more 3D modeling softwares available in the world, but most popular softwares are Revit and ArchiCAD. So you can see Modeling in Revit, responsive 3D models free you to focus on architectural design. Add architectural elements to the building's model. Place intelligent elements such as walls, doors, and windows only once. And Revit will automatically create accurate floor plans, elevations, sections, schedules, 3D views, and renderings. Revit automatically refreshes when you make a change, so your model is always updated. Revit analysis tools inform decisions during the design process and help you understand your design before it is built. Okay, මේ Revit වල තියෙන විශේෂත්වයක් මම ඔයාලට share කරොත් එහෙම මේ Revit එකේ අපි 3D model එක ඇඳලා පස්සේ මේ 3D model එකේ plans, elevation, sections එහෙම ඔක්කොම automatically update වෙනවා. අපි 3D model එකේ මොකක් හරි වෙනසක් කරොත් එහෙම ඒවා අර 2D drawings වලත් update වෙනවා. එතකොට Revit වලින් council drawings පවා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. So if you like to learn Revit further, I also conducting interactive training for it as well. You can join and learn. Okay. Modeling in Revit. Then 4D BIM. 4D BIM is 3D plus time. Okay. So now we have 3D model. So if we add time factor to that 3D model, you can have this 4D. The 4D BIM කියලා කියන්නේ 3D model එකක time factor එක එකතු කරලා හදන එක. මෙතනදී ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ විශේෂම දේවල් තමයි අපිට 3D simulation කරන්න පුළුවන්. අපි construction project planning එකේදී planning වලදී අපි baseline project එකක් හදාගන්න program එකක් හදාගන්නනේ. ඒ baseline program එකත් එක්ක තමයි අපි construction project එක construct කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි time to time බලලා මේ baseline program එකෙන් deviate වෙනවද කියලා. එතකොට අපිට EOD claims වලට එහෙම ගොඩක් වැදගත් මේ project planning software, especially the Primavera and MS project and this Navisworks.
those kind of softwares are very, very important for project planning. So 4D BIM is a 3D model plus time factor. So we can simulate the 3D model by using this 4D BIM. The one example for this 4D BIM software is Navisworks software by Autodesk. Then we have another software called Synchro. It is another 4D BIM software. Okay, just relax and watch this whole video. Okay, that is 4D BIM. Actually, there is 4D BIM simulation, 3D models of simulation. So Navisworks, the Autodesk BIM management software is one example for this 4D BIM. Then 5D BIM. Now we are going to learn this 5D BIM technology. We have a lot of example for this 5D BIM. This is 3D model plus cost. අපි මේ 3D model එකට cost එක එකතු කරන එක තමයි මේ 5D BIM කියලා කියන්නේ. CubiCost, Costex, Cato, Candy මේ softwares මේ 5D BIM එකට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකත් ගොඩක් interesting video එකක් මේ video එකක් බලන්න ඉන්න. මේක clone එකෙන් අපිට දෙන video එකක් 5D BIM සම්බන්ධව. Just imagine. Each of your projects could be automatically taken off. Each of your quantity reports could be intelligently generated. Each quantity of your BQ could be traced back to your source. Check is so easy and clear that you could view them directly without any redundant calculation. We present you CubiCost. With CubiCost, you could obtain dimensions on drawings intelligently and generate BIM models accordingly. You could possess multiple standard methods of measurement around the world. Through the combination of built-in measurement tools and 3D models, you could calculate the quantities automatically. Instead of repeated manual quantity takeoff, you could obtain the quantities rapidly with just a few steps. In addition, CubiCost provides present report formats that you use most frequently and fill data in them automatically. Thus, you no longer need to copy or compile the complicated Excel formulas. Meanwhile, you could customize the required report formats on your own. After you fill quantities in BQ, CubiCost could help you interconnect BQ, quantities, and BIM models. You could easily find out where each quantity item in BQ is from and where it goes. This is CubiCost Takeoff Solution, your intelligent, visual, and interconnected whole process takeoff solution. Okay, so that is about 5D BIM. We will learn more about 5D BIM in future sessions. Okay, then I will move into 6D BIM. So 6D BIM is sustainable factor. So this is 3D model plus sustainability. So we talk about energy efficiency and other things with related to this sustainable concept. 6D BIM කියලා කියන්නේ sustainable plus 3D model. මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ තිරසාර සංවර්ධනය කියන එක. අපි කොහොමද එනර්ජි එක සහ අපි සම්පත් අපිට භාවිතා කරන්න තියෙන සම්පත් අපි කොහොමද පරිස්සමෙන්
අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ අනාගත පරපුර උදෙසා කියන එක තමයි මේ සස්ටේනබල් කියන concept එකේ හරය. මම හිතනවා පෞද්ගලික විශ්වාස කරන I don't like to talk about politics, but personally believe that if we have utilized, if our ancestors have utilized the resources efficiently in past Sri Lanka, now we shouldn't have to face these kind of economical crisis. මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන අපේ පරණ ancestors අපේ අපිට ඉහත පරම්පරාවන් ගොඩක් තරුණ කොන්ඩිටර් සර්වේ කෙනෙක් අපිට ඉහළින් හිටපු පරම්පරාව හොඳට සකසුරුම් විදිහට අපේ සම්පත් පරිහරණය කරා නම් අපේ ඉස්සරහා ගැන හිතලා ඉන්ටෙලිජන්ට් විදිහට අපිට මේ විදිහේ ෆයිනෑන්ෂියල් ක්‍රයිසිස් එකකට ඉකොනොමිකල් ක්‍රයිසිස් එකකට මුහුණ පාන්න වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. So I just saying, and this is 5D 6D BIM. This is related to sustainability, and you can have a very good idea about sustainability concept by seeing this video. So before we construct the building, we have to analyze the feasibility. So design feasibility is one factor we have to consider before we construct the building. So this is with regards to that. So you can witness this in this video. We'll begin with a massing concept, and once our basic form is in place, we'll mass in some floors, and then we'll run a real quick energy simulation. The type of information we'll get will be information about our carbon footprint and our energy consumption. We'll be able to put in information regarding our building location and also maybe some target parameters like target percentage of glazing. And then secondly, we'll take it one step further and we'll apply the same process to a more developed model that's got most of its architectural elements already in place. So with this tool, I'm confident that you'll be on your way to creating a nice, sustainable design. Okay, then I will explain you about this 7D BIM. 7D BIM means 3D, 4D, 5D, 6D BIM plus facility management. So this is combination of 3D, 4D, 5D, and 6D, and plus facilities management. I will explain a little bit about this 7D BIM. So now we have collected information by using 3D BIM. So we have collected information with regards to the design and design feasibility by using this 3D BIM. Then we have collected information with regards to the project planning with 3D model by using 4D BIM. Then we have added this cost factor by using 5D BIM. Then after that we have modified our construction model according to the sustainable aspects by using the 6D BIM. Now we have come to 7D BIM. So we have collected information throughout the BIM process. Now we have come to the 7D BIM. So we can analyze all the data with this facility management as well. Then after that we can use those data for future projects as well. මම මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙනම් මේ 3D 4D 5D 6D වලින් ගොඩාක් information collect කරගෙන තියෙනවා. 3D වලින් අපි design එක සම්බන්ධ details collect කරගෙන තියෙනවා. 4D වලින් අපි කොහොමද construction planning එකත් එක්ක මේ 3D model එක යාවෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ 5D BIM වලින් අපි cost factor එක එකතු කරලා තියෙනවා මේ 3D model එකට. ඊට පස්සේ 6D BIM වලින් අපි කොහොමද sustainability aspect එකත් එක්ක මුසු කරන්නේ මේ 3D model එක කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ 7D BIM වලින් අපි facilities management එක කොහොමද අපි යා කරන්නේ මේ 3D model එක කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි මේ 7D BIM වලට එද්දී අපි අර 3D 4D 5D 6D BIM වලින් උකහාගත්තු දත්ත අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් construction එක අවසානයේදී. ඊට පස්සේ අපි ඒ දත්ත ඇනලයිස් කරලා අපිට historical data විදිහට අපිට ඊළඟ projects වලට use කරන්න පුළුවන් මේ 7D BIM අධීරයේදී. Okay, I think now you have a very good idea about 7D BIM and you can further learn about 7D BIM from this video as well. Decisions made during the design and construction stages can have significant knock-on effects on the running cost of a building over its lifespan. As a project progresses, the cost of making changes increases and the ability to do so decreases.
Over a 30-year period, the cost of operating a building is typically 4 times as much as designing and building it. Cartwright Pickard are making advancements towards integrating whole-life cost estimation with building information modelling, enabling more accurate prediction and measurement of a building's performance throughout its entire life cycle. We call this process 7D BIM. At the early stages of design, our clients can make informed decisions by comparing alternative design options. And as the design progresses, select components based on their effect on the building's performance. During the construction phase, a 7D BIM process captures as-built information, providing a single source of truth that indicates the expected performance of the completed building more accurately. Once the building is occupied, data on its actual performance is captured and fed back into the virtual model, closing the feedback loop and helping building owners to monitor and improve their operational and maintenance procedures. Lessons learned from each completed project can then be used to inform new project briefs and design decisions made on future projects. For more information on our Okay, I think now you have got further idea about this 7D BIM from that video. So let's move into the next slide. So what is building? So we have one question, CubiCost and Costex differ or almost same. So CubiCost is very not different comparing to the Costex software. So Costex is basically like a 2D software. So 2D BIM software, but this CubiCost is like a 5D BIM software. So in CubiCost software, we create a 3D model more realistically comparing to the Costex software. Then after that, we can quantify the building by using a lot of new features. Then after that, most importantly, we can recheck, we can confirm our quantities with our model very easily. I will explain all those things in future sessions. So comparing to the Costex, this CubiCost is very advanced, but this CubiCost software is very easy to learn, and this CubiCost software is user friendly. So I have used Costex software back in 2019, but now I have adapted to this CubiCost software. And honestly, if I compare Costex software to this CubiCost software, this CubiCost software is little bit efficient comparing to the Costex software, but some companies using Costex software and they have achieved a lot through that Costex software. And Costex software is very advanced software and very good software available in the market. And actually, we are not in a competition with Costex software. But this CubiCost software is a little bit different, and this is a different experience comparing to the Costex software. I think you have got some idea from my answer. So yeah, thank you very much for your question. Then what is building information modeling? Continue. We have to think building is a noun or a verb. So basically we think building is a noun. But with this building information modeling, we can use this building as a verb, because in building information modeling, the model can be changed. We can change the model collaboratively with the project team in a common platform. So that is the base of building information modeling. So we have to think out of frame whether the building is a noun or a verb. Building information modeling is a process for creating and managing information on construction project across project life cycle. This building information modeling not only used in the design phase, but also we can use this building information modeling throughout construction project life cycle. I have explained our Sinhala 3D BIM
අපි building information modeling කියන එක construction project එක life cycle එකේම use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි design phase එකේදී අපිට 3D modeling software ඒ කියන්නේ Revit වගේ AutoCAD වගේ softwares use කරලා අපි 3D model එක generate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ construction යද්දී project planning වලට අපි Navisworks වගේ softwares use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේදී අපිට Revit energy analysis වගේ එකකින් අපිට energy එක analyze කරලා මේක sustainable වෙනවද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ maintenance වගේ දේවල්දී අපිට ඒ collect කරගත්ත data efficient විදිහට use කරගන්න පුළුවන්. අපි building එකේ life cycle එකේදී maintenance වලට කොච්චර කල් යනවද, ඊට පස්සේ building එකේ component replace කරන්න ඕනේ කොච්චර කාලෙකින්ද, අපිට කියන life cycle cost analysis පවා කරන්න පුළුවන් building information modeling use කරලා. Models, contract, risk sharing model, BOQ, a model for estimation, 2D drawings, model representing future building intention. අපි දැන් ඩිස්කස් කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සිනාරියෝ එකේදී අපිට මේ building information modeling වලින් හදපු මොඩල් එකක් අපිට contract එක විදිහට use කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ගොඩක් drawings තමයි 2D drawings තමයි contractually අපි use කරන්නේ. අපි initial drawing contract drawings විදිහට ගන්න 2D drawings අපි ඒක 3D modeling වලට කරන්න පුළුවන්ද, මොනවද ඒ තියෙන obstacles කියලා අපි මේ දවස්වල ඩිස්කස් කරමින් ඉන්නවා. consultants විශේෂයෙන්ම charity සුපර්ශාන්ස් එක CMS එක ඒ වගේ firms මේ දවස්වල ඒක ඩිස්කස් කරමින් ඉන්නවා. Use of information in different formats in different stages in different purposes without the cohesion. If we use this building information modeling, we can use the information in different formats, not only standard formats. We can use this information in different formats, and not only in the design stage, but also in the construction stage. We can use this information efficiently in order to increase the productivity of the construction project. And we can use this information for different purposes. If you learn this BIM execution plan, you can understand this better. So as example, in this BIM execution plan, we have to identify the function of the construction. Let's say preparation of detailed design. For preparation of detailed design, we can use Revit software, and after that we have to define the people who involved for that particular task. So we can assign draftmen and architects for function that this Revit software, and then after that we have to think about the purpose by using purpose of using this building information modeling technology instead of traditional method. Okay, of course we can increase the design efficiency, accuracy, and with the 3D visualization, we can easily explain to our clients about the design changes. And so that is the purpose of using this building information modeling in that stage. Okay, I think now you have got a very good idea about the value of this building information modeling throughout the life cycle of a construction project. Then we can use this software packages and this building information concepts in inception, planning, design, construction, operation, and demolition. So we can learn more about these applications in future sessions. Then the LOD, level of design. So level 0, paper-based drawing, zero collaboration. අපි අතීතයේදී මේ paper-based drawings තමයි use කරේ. මට මතකයි මගේ teacher, මගේ ගුරුවරයෙක් හිටියා. I think you all know her. Chartered quantity surveyor Samanthi Menke. He's one of my teacher and mentor, and she told me that Puta, digitalization is the future. If you can learn computer functions and if you involve into that sector, you can have a future. And I followed that, and she shared her experience when she was teaching to us. She said that
earlier, I think late 90s or something like that. Those periods, they have used this paper-based drawings and they have used scales to measure building components. Mage Guruwarek hiya Charit QS Samanthi Menike madam. එයා දැන් නිව්සීලන්ත වල තමයි ඉන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධතම හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ගොඩාක් ethical මැඩම් කෙනෙක්. මැඩම් දවසක් මට උගන්වද්දී මැඩම් කියපු දෙයක් තමයි එයාලා ප්‍රොෆෙෂන් එක පටන් ගන්න කාලේ ඒ කට්ටිය මේ paper based drawings තමයි ගොඩක් use කරේ. ඒ කට්ටිය scale එකක් use කරලා තමයි measurements අරන් තියෙන්නේ. මේ ඒක හොඳ experience එකක් ගොඩාක් interesting කියලා කිව්වා ඒ කාලේ. So that is level 1 of BIM. Then level level 0 of BIM. Then level 1 2D construction drawing plus some 3D modeling. Then level 1 is AutoCAD drawings plus underdeveloped 3D modeling. I think this level 1 has been introduced in 2002. Then level 2 is teamwork in their own 3D model. So level 2 is a little bit different from level 1. So in this level 2, we can create our own 3D model, and team can work on one 3D model in this level 2. Level 2 එකේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි level 1 එකෙන් පොඩ්ඩක් different වෙනවා. level 2 එකේදී level 1 එකෙන් අපි 2D drawing එක සහ 3D model එකක් underdeveloped කියන්නේ යම් තරමක් develop කරපු 3D model එකක් තමයි use කරන්නේ. level 2 එකේදී අපිට 3D model එකක් ඇතුලේ team එකක් work කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක 3D model එකයි තියෙන්නේ. 3D model එක ඇතුලේ team එකක්ම වැඩ කරනවා. level 3 BIM is team work with the shared 3D models. මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. මෙතන level 3 එකේදී වෙන්නේ අපි structural team එක වෙනම 3D model එකක් හදනවා. architecture team එක වෙනම 3D model එකක් හදනවා. MEP team එක වෙනම 3D model එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ facilities management team එක වෙනම 3D model එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ මේ 3D models ටික එකට merge කරන්න පුළුවන්. අපි Navisworks වගේ software එකක් use කරොත් අපිට class detect කරා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට structural architecture model එකට MEP model එක එකතු කරාට පස්සේ ඒ MEP items මේ structural model එකෙන් මෙහි යන තැන් තියෙනවා. එතකොට ඒවා අපි හරියාකාරව අඳුර ගන්න ඕනේ clashes. කොතන බිත්ති වලින් බටේ ඇතුළට යද්දි clash එකක් වෙන. ඒ clash එක අපි හරියාකාරව අඳුරගත්තොත් එහෙම early stage වලදී අපිට rework අඩුයි. දැන් ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි structural architecture ටික හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම කාර්යය තමයි කෑලි තුනකට තුන්වෙනි කෑලි තමයි MEP පටන් ගන්න. MEP පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙ බිත්ති කඩාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු හදාගෙන යනවා. එතකොට rework වැඩි. අපිට early stage එකේදී agreement එකට එන්න පුළුවන් නම් මේ design team වලට මේ building information modeling හරහා ඒක ගොඩාක් වටිනවා ඒ කට්ටියට කරගෙන යන්න. කියන්නේ construction stage එකේදී තියෙන rework අලුතෙන් කරන්න ඕන වැඩ අඩු වෙනවා මේ level 3 BIM වගේ technology එකක් use කරොත්. So popular terms of BIM, BIM object libraries. So if you use Revit software, you will know about the BIM object libraries. We can get any kind of building model from our BIM object libraries and implement it in a 3D model. Then BIM file types, I have explained this earlier. IFC drawings, International Foundation class. So this IFC drawing type has been using in the world long time. So if you have IFC drawing, you can open that drawing in Revit software, Navisworks software, CubiCost software, or any other 3D modeling software. So that is the international file type for building information modeling. Then 2D BIM, 3D BIM, 4D BIM, 5D BIM, 6D BIM, 7D BIM. I have explained you about these BIM terms. Then BIM execution plan. I have explained a little bit about this BIM execution plan. So BIM execution plan means before we create a BIM execution plan, we have to define building information goals. So for what kind of purpose we should use this building information modeling. As example,
අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මොන වගේ BIM execution plan එකක් හදන්න කලින් අපි මේ BIM goals define කරගෙන ඉන්නවා. BIM use කරලා අපි මොන වගේ functions වලද efficiency එක වැඩි කරගන්න කියලා අපි මුලින්ම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ design function එකේ දැනට තියෙන method එක මොකක්ද? ඒ traditional method එකේ තියෙන අඩලුණුකම් මොනවද? building information modeling use කරත් එහෙනම් අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් goals මොනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ BIM execution plan එකක් implement කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපි project එක කැලි කැලි වලට කඩනවා. ඒ කියන්නේ preliminary design එක, detail design එක, ඊට පස්සේ අපි construction phase එක, ඊට පස්සේ close out phase එක. ඔය වගේ අපි කැලි කැලි වලට කඩලා ඒ කැලි වලට අදාළව මොකද්ද අපි මොන වගේ දෙයකටද BIM use කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි use කරන software එක මොකක්ද? අපි allocate කරන්න ඕන project team එක මොකක්ද කියලා අපි nodes වලින් ලියලා අපි ඒ pie chart එකකින් අපි ඒක ඒ nodes connect කරලා BIM execution plan එක හදලා මේක ලොකු broad area එකක්. මම මේක ගැන ගොඩක් study කරලා තියෙනවා, කරමින් පවතිනවා. ඉස්සරහට මම ගොඩක් රිසර්ච් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලංකාවට කොහොමද මේ BIM execution plan එකක් ගේන්නේ? අපි මොන ආකාරයෙන් මොන level එකකින්ද අපිට BIM execution plan එකක් ලංකා construction project වලට ගේන්න පුළුවන් කියලා. It's very good research area as well. So please go through internet and learn more about this BIM execution plan. This is very interesting area. So if we can implement this BIM execution plan in Sri Lankan construction project, we can achieve higher level of efficiency through the process. Then BIM protocol. So before we implement building information modeling, we have to finalize a BIM protocol. So this is another interesting area like a BIM execution plan. So we will learn more about this BIM protocol in future sessions. Then LOD1, LODI, LOD and level of development, level of implementation, and LOMD. So those kind of things are also very important. So we have to learn more about those terms as well. Then 2D BIM software and AutoCAD, those are also popular term rapidly used throughout our sessions. Then make a ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද මේ building information modeling. දැන් මම building information modeling කියලා ගොඩාක් කර theories වගේ පල්හැලි කියව හිටියා. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක කම්මැලිත් ඇති කියලා. ඒ ඔක්කොම අමතක කරන්න. ඔයාලගේ ඔළුවට මේක බර වැඩි නම් මේ ඔක්කොම අමතක කරන්න. building information modeling මේ ආකාරයෙන් සරලවම තේරුම් ගන්න. building information modeling කියන්නේ symmetric data සහ geometric data අතර එකතුවක්. මොනවද මේ symmetric data කියන්නේ? Symmetric data කියන්නේ material schedules, material prices, cost data. ඒ කියන්නේ අපිට අංකන වලින් සහ ඉලක්කම් සහ ටෙක්ස්ටස් වලින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් information. ඔයගේ symmetric data කියලා කියන්නේ. Geometric data කියලා කියන්නේ ඝනව. කියන්නේ අපිට 3D විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ geometric data කියන්නේ. මේ information සහ මේ symmetric සහ geometric data අතර combination එකක් තමයි building information modeling කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ ආකාරයෙන් building information modeling සරලවම තේරුම් ගන්න. Then what is 5D BIM? So how do we define BIM 5D BIM comparison with other dimensions? It allows a cost manager to collaboratively manage and control the project cost with the project team with a 3D model in more efficient manner and for the standard method of measurement. So this is a term introduced by Claude CubiCost, but in general scenario, even we can use this Revit software or AutoCAD software for 5D BIM modeling. But this is somewhat have come from our Global company, CubiCost. With CubiCost package, it allows cost manager to collaboratively manage and control the project cost with the project team with 3D model in more efficient manner as per the standard method of measurement. අපිට cost manager කෙනෙක්ට collaboratively building එකේ cost එක manage කරගන්න පුළුවන් මේ 3D model එකක් කරනවා building මේ method of measurement එක දානවා කියන එක තමයි මේ Claude introduce කරපු 5D BIM එකේ අර්ථය. නමුත් අපි general idea එක මීට වඩා ටිකක් වෙනස්. 5D BIM කියලා කියන්නේ cost factor එක 3D model එකට එකතු වෙන තැන. මෙතනදී standard method of measurement එකක් general
ලදී අපි general 5D beam interpret කරද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ but CubiCost ලා හඳුන්වලා දෙන මේ package එකේදී අපි measurement tool එකක් එක්ක embedded වෙලා තමයි quantities extract වෙන්නේ. අපි costex CubiCost compare වෙද්දී compare වෙන තවත් තැනක් තමයි මේ measurement tools එක කරන quantities එන එක. ඒක අපිට CubiCost ගේ පැත්තට ධන ලකුණක් දාන්න පුළුවන්. vote එකක් දාන්න පුළුවන් CubiCost හොඳයි කියලා. ඒ හේතුව නිසා ඒක හේතුව. නමුත් මම කවදාවත් costex software එක undermine කරන්නේ නැහැ. මොකද costex කියන්නේ තාම වැදගත් software එකක්. මම ගොඩාක් respect කරනවා. මම ඇත්තටම 5D beam පටන් ගත්තේ costex software එකෙන්. මම ඒකට තියෙන respect එක කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ. So then this is a little explanation about the CubiCost software package. So as I explained earlier, we can import any kind of drawing to our CubiCost package: DWG drawing, IPG drawing, IFC drawing, Revit drawing, JPG drawing, any kind of drawing we can import it into our CubiCost software package. Then we can use this CubiCost software package for quantity takeoff. Then after that we have another software called TBQ. It can be used for preparation of BOQ. Then after that, prepare own price library for costing purposes. In TBQ, we can maintain a price library. Then after that, we can use that price library for preparation of rates. Then we can link those rates with our BOQ. Then budgetary cross-check based on the design change. I have explained to you about the revision function, so you can check the budget after the construction, then evaluation of tender. So I will explain about tender evaluation by using e-tendering in our pre-contract application of this software. So a lot of things can be done by this CubiCost software package. Then post-contract stage, we can use this TAS, TRB, TME, and TBQ software for preparation of class forecast. Then we can use this TES software for contractors claim. I have explained to you earlier. We have a function called segmentation function. So by using this segmentation function, we can divide construction project into pieces and take off quantities of that project. Then design changes, execute design changes. We have a function called revision function. By using the revision function, we can easily work on these design changes. Then conduct measurement during closeout phase. After the closeout period, we can recheck the quantities by using TAS, TRB, and TME packages. So that is the post-contract application of this CubiCost software. So I will further explain section 8 about the post-contract application of this CubiCost software in interactive way. Especially if you have a BIM quantity takeoff softwares like TES, TRB, and TME, the data traceability is major advantage. Then better data storage, no paper required, linked information, avoid inconsistency and omission. අපි ගත්තොත් එහෙනම් BIM CubiCost කියන software package එක traceability කියන එක තමයි ඉතාම වැදගත්ම benefit එක මේ CubiCost package එකේ. අපිට පුළුවන් අපේ quantities trace back කරන්න අපේ model එකත් එක්ක. එතකොට අපේ quantities වල cost certainty එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා මේ software package එකේ තියෙන function නිසා. Better data storage, අපිට cost data ටික ඔක්කොම store කරගන්න පුළුවන් අපේ cloud එකේ හරි අපේ local disk එකේ හරි. Then no paperwork required. Paperwork ඕන වෙන්නේ අපි CubiCost software package එකත් එක්ක e-tendering වගේ functions use කරද්දී අපිට papers ඕන වෙන්නේම නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මේ course එක through. Linked information, avoid inconsistency and omission. හැම information එකක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. එතකොට inconsistency කියන්නේ පරස්පරතා අඩු වෙනවා අපි මේකත් එක්ක වැඩ කරද්දී. Then BIM cost management. So
for BIM cost management, we have two separate software called TBQ and e-tendering. So from TBQ software, we can get data accumulation, library management, one platform for data management, no paper required, link information to avoid inconsistency and omission. The TBQ can have a cost management package. මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අපිට ඕමනා නම් ගොඩක් paper base use කරලා වැඩ කරන කම්පැනියක් කියලා අපි හිතමුකෝ. අපිට උවමනා වෙනවා මේ කම්පැනි ඩිජිටල් පැත්තට යොමු කරන්න. එතකොට මේ TBQ software එක හරහා අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් කියන්නේ 5D BIM ගැන රිසර්ච් කරද්දි මගේ තිබ්බ අයිඩියා එකක් තමයි අපි quantity surveys ලා construction firms වල වැඩ කරනවා. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට cost data ඒකට store කරගන්නේ එක්ක Excel format එකක නැත්නම් rate book එකක් ඒකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ බිල්ඩින් ඒ කම්පැනි එකට අදාළ rate book එකක් use කරන ඒ rate book එක එයාලා කාත් එක්ක share කරන්නේ නැත්නම් rates තියෙන්නේ quantity survey එක ඔළුවේ. එතකොට හිතන්න එහෙම වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. එහෙම ඔළුවේ rates තියාගෙන ඉන්න quantity survey එකනේ නරමුත් එහෙම. එතකොට ඒ කම්පැනි එකට ලොකු පාඩුවක් නේ. rates ටික quantity survey එක ඔළුවෙන් තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ TBQ software එක use කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් cloud based cost data management system එකක් use කරන්න. අපිට price access ටික වෙනම library එක manage කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට vendor code එකක් through price ටික වෙනම අපිට record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ price ටික අපිට link කරන්න පුළුවන් අපිට rate එක හදන්න ඒ prices අපිට link කරන්න පුළුවන් rate analysis එකකට. එතකොට අපි labor rate එක දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි material prices ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි material rate එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි machine වල prices ගන්නවා. අපි ඒකෙන් machine rate එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම final rates එක BOQ rate එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ TBQ software කරා. මේක තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි අපිට BQ library එකක් maintain කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපි consultancy firm එකක් අපි road construction කරනවා නම් road construction project වල අපි consultancy කරනවා. MEP වල අපි consultancy කරනවා නම් අපි structural architecture වල consultancy කරනවා නම් ඒ මාතෘකාවලට අදාළව අපි past BOQs digital තාක්ෂණයේ ඔස්සේ අපිට BQ library එකේදී BQ library එක maintain කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අලුත් BOQ එකක් හදාද්දී අපිට description අපිට link කරගන්න පුළුවන් මේ BQ library එකේ තියෙන BOQ වලින්. අන්න ඒ වගේ advanced software එකක් තමයි මේ TBQ කියන්නේ. මම ඒ ගැනත් ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ගොඩක් advanced අපි බලමු ඒකත් ඉගෙන ගන්න. Now we have come to the end of this session. I think this is a very, very interesting session for you. This is time for the question and answer session. So if you have any question, please feel free to ask. Okay. I will stop sharing now. So if you have any question, now this is the time to ask. අපි දැන් මම හිතනවා වෙලා යනවා දැනුණේවත් නැතුව ඇති ඒ තරම් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ නැති මේ බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියන්නේ අලුත්ම දෙයක් නේ ඔයාලට. ඒක නිසා ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ නැති මේ සෙෂන් එක. ඔයාලට මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් මේ තමයි හොඳම වෙලාවේ questions අහන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මට ටෙක්ස්ට් කරන්න ඕන වෙලාවක නැත්නම් මට ඊමේල් කරන්න ඕන වෙලාවක. මම ඒ කියන්නේ මේක අපි ඉරිදා විතරක් තියෙන සෙෂන් එකක් වුණාට අපි පැය දෙකයි ට්‍රේන් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාම. අපි මේ පැය දෙකට ගානට ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා කොහොමද ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ, මොන මට්ටමකද ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සිස්ටමැටික් ට්‍රේනින් එක අවසානයේදී ස්ටුඩන්ට් පුළුවන් වෙනවා තනියම තමන්ගේ මොඩල් එකක් ජෙනරේට් කරන්න. එහෙම කරලා සක්සස් වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩක් ඉන්නවා. අපි access ලත් එක්ක මේ ළඟදිත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා. මේකත් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 4 දෙනෙක් අපේ second batch එකෙන් use කරේ. ඊට පස්සේ 40 billion project එකක් ළඟදී CMS එකෙන් cost management services වලින් අපි කරා. BOQ prepare කරා, reinforcement quantification කරා අපි. TRB software එකෙන් අපේ student කෙනෙක් කරේ student from our third batch. So anything is possible if you use building information modeling in construction sector.
So if you have any question, please feel free to ask. Don't hesitate, or you can ask privately via WhatsApp. And before I conclude today's session, I will tell you something. I will provide you software license in coming week. So you have to provide me your email addresses. I will send a Google Sheet. Please update your email addresses in that Google Sheet. So if you have used trial version of CubiCost software before, don't use that same email for your new trial version. Okay. So if you have used your email for previous trial version, you have to create a new email and send it to me. Then I will send it to our global company and you can obtain the trial version for 3 months during this training period. So a lot of countries using this CubiCost software package all over the world, and I will share some slides with you. What is okay? There are a lot of local companies using CubiCost software, and some overseas companies also using our CubiCost software. So I will share some information with you all in our next session about our clients, foreign clients and local clients. Basically in Sri Lanka, International Construction Consortium, Sankan overseas XCOM Sri Lankan division, and ARQS, EMS, CCMPL using CubiCost software, and all the Chinese companies also using CubiCost software. They have been using the Chinese version of CubiCost software. So in global scenario, Kobayashi, Sims, Shubhana, Jerome, Samsung Construction and Technology, and a lot more companies using, a lot more developers and consultants using our CubiCost software package. I think I have shared those information with you all. Okay, now we have come to the end of today's session. So if you have any question, please feel free to ask now. I will give you a couple of minutes to ask any question. You can ask questions now. Yes, Mr. Pawar. Tirina, දැන් මේක CubiCost කිව්වට 3D and 5D model විතරමද නැත්නම් 2D drawings උත් මේ කරන්න පුළුවන්ද? ඒක ගොඩාක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් මිස්ටර් පවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපි දැන් ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එක එක්ක අපි යන නිසා හැමතිස්සෙම අපේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් drawings එන්නේ 2D වලින්. ඒ කියන්නේ අපි AutoCAD drawings වලින් නැත්නම් PDF drawings වලින්, සමහර විට vector PDF drawings වලින් එනවා, සමහර වෙලාවට uneditable PDF drawings වලින් එනවා. එතකොට අපි මේ software එකක් විදිහට අපි මේ drawings එක්ක cooperate වෙන්න ඕනේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ඕනෑම drawing type එකක් මේ software එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. Basically අපි මේ training එකේදීත් අපි AutoCAD drawings තමයි software එකට import කරලා උගන්වන්නේ. හැබැයි මම එක session එකකදී ඔයාලට uneditable PDF drawing එකකුත් import කරලා කොහොමද model කරන්න කියලා උගන්වනවා. එතකොට අපි මේ AutoCAD drawing එකක් මේ software එකට import කරාට පස්සේ අපි auto identification කියලා function එකක් තියෙනවා. එතනින් අපි layer identify කරගෙන අපිට ඉක්මනින්ම උදාහරණයක් විදිහට ඒ කට්ටිය wall එක වෙනම layer එකක නම් model කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් one click එකකින් මේ layer එක identify කරගන්න. මේක wall එකක් කියලා identify කරගන්න ඔයා artificial intelligence හරහා. එතකොට wall එක automatically generate කරන මුළු building එකටම අදාළව. හැබැයි එතනදී වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි wall කියන building element එක AutoCAD වලින් එක layer එකක model කරලා තියෙන්නේ. draw කරලා තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය මේ layers separate layers use කරන්න හැම columns වලට separate layers use කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ walls වලට separate layers use කරන්න ඕනේ. doors and windows වලට separate layers use කරන්න ඕනේ. අපිට මේ auto identification function එක use කරලා model කරන්න. සමහර කට්ටිය ඒ වෙනුවට different colors use කරනවා.
මුළු බිල්ඩින් එකම layer එකේ model කරලා sorry draw කරලා එක පාට use කරනවා columns වලට එක පාටක් walls වලට එක පාටක් එහෙම වෙන පාට use කරනවා drawing එකේ. එතකොටත් අපිට මේ auto identification function එක use කරලා model කරන්න පුළුවන්. ඒ color වලට අදාළව select කරලා අපිට lazy building එක 3D model කරන්න පුළුවන්. 3D model එක generate කරාට පස්සේ අපිට ඉතාලම ඉක්මනින් තත්පර 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට quantities take off කරගන්න පුළුවන්. measurement tool එකට අනුව ඊට පස්සේ අපසානයේදී අපිට cost report එක generate කරගන්න පුළුවන්. Hi Tirina, what includes in BIM execution plan? It's very good question. BIM execution plan comprise 3 basic areas. Define BIM goals, then managing preparation of BIM execution chart, then after that dealing with the exchanges. So I will share you a link to further learn this execution plan. I think by referring that external source, you can get a very good idea about this BIM execution plan. So basically we use this BIM execution plan when we trying to implement building information modeling for a construction project. Yes. I think you have got my answer, Mr. Pradeep. I will share you a link to for further reading with regards to this BIM execution plan. So after read that particular article, you can got a basic idea with regards to BIM execution plan. It's a very good question, actually. Thank you very much for your kind question. And Mr. Pasan's questions also very good. Thank you very much for your question, Mr. Pawan. And I think you have got my answer. Yes. ලේස්ලි මේ පාරපාරද කලසුන් නැත්තම් එමෙතන අපි මොකද මේ ලේස් අපි මොකද අරෝගේ මොකද මේ මොකද ලයින් එක වෙනස් නම් සෝරි මොකද ලයින් එක වෙනස් නැත්තම් මේ අපිට මේ මේක මොකද කරන්න බැරිද කරන්නේ පුළුවන් අපි ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට එහෙම ලේයර්ස් අපිට කලර් වෙලාවත් නැත්නම් ලේයර්ස් වලට හරියට ඇඳලවත් නැත්නම් ගොඩක් දැන් මම ප්‍රැක්ටිකලි ලංකාවේ මම මේක උගන්වනට අමතරව අපි ප්‍රැක්ටිකලි real time projects වලට use කරනවා මේ software එක. එහෙනම් අපි දැන් projects ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මිස්ටර් ප්‍රදීප් අහපු ප්‍රශ්නේ. කිසිම කෙනෙක් layers වලට මොකද draw කරන්නේ නැහැ. colors use කරන්නේ නැහැ. ඔහේ drawing එක ඇඳලා අපිට දෙනවා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඒ auto identification functions use කරන්නේ නැතුව වුණත් අපිට manual ක්‍රමයෙන් model කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි polyline එකක් අඳිනවා වගේ අපි උදාහරණයක් විදිහට wall එකක් අඳිනවා නම් අපිට line එක through wall එක ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම අපිට use ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය layers වල ඇඳලා නැතත් අපිට manual method එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම building එක model කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට schedules වල තියෙන දේවල් identify කරගෙන අපිට ලේසියෙන්ම building එක complete කරන්න පුළුවන්. මේ modeling කරන එක ඒ කට්ටිය on the technology used. I can go back research. So if we take example, the Cloden company has 9 research and development centers all over the world. They have done a lot of research as regarding the drawings and they have developed the software accordingly. So we don't have to worry about that. So if they haven't modeled or draw the drawing according to the layer, so they haven't used different colors for different elements. We don't have to worry about that. We can model the drawing in a manual method. I think you have got my answer. It's very good question again, Mr. Pradeep. Thank you very much for your kind question. And if you have any other questions, please feel free to ask them. තිල්න මට පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. මේ දැන් අපිට ඔක පර්චේස් කරන්න ඕන කොහොමද දන්නේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් AutoCAD එක අපිට ඉන්ඩිවිජුවල් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් software එක නැත්නම් කම්පැනි වගේ නේද? significant cost එකක් කරනවද? Yeah, it's a very good question actually. ඒක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් මිස් බාන අපි මිස් චානක.
අපි software එක purchase කරද්දී ලංකාවේ reseller අපි CCIS private limited අපි තමයි ලංකාවේ companies වලට software එක විකුණන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙනම් Middle East countries වල අපි බහරේන් වල අපේ office එකක් තියෙනවා. ඕමාන් වල අපේ company එකක් CCIS වගේ එකට implement කරලා තියෙනවා company එකක් මේ software එක resell කරන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියා නිව් සීලන්ත වල companies දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෞදි අරාබියා වල ඩුබායි වල ඒ වගේ හැම රටකම companies එකට implement කරලා තියෙනවා software එක resell කරන්න. එතකොට ඒ රටට අදාළව policies වෙනස්. ඒ කියන්නේ profit margin එක African region එකකට වඩා වෙනස්. ඒක අපි වෙන profit margin එකක් use කරන්නේ. ඊට පස්සේ global එක කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන multi billion company එකක්. එතකොට ඒ කට්ටිය ගොඩාක් strict වෙන මේ policies වලට. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මම ශ්‍රී ලංකන් representative ට sell කරන්න බෑ වෙන රටකට software. එතකොට අපි contact කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඕමාන් වල ඕමාන් වල company එකකට මේක software එක introduce කරලා දෙනවා. මම ඕමාන් representative contact කරගෙන තමයි software එක purchase කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකේ procedure. Thank you very much for your question. Yes, if you have ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි එහෙම පර්චේස් කරන්නත් පුළුවන්ද? ඒක අපි ලංකාවේ වගේ පර්චේස් කරනකොට සාමාන්‍ය අප්‍රොක්සිමේට් කොස්ට් කොහොමද දන්නේ? ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් එක. පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් software එක purchase කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ දවස්වල ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අපේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් යන 1 free එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ software එක $1,200 තමයි අපේ normal cost එක. එතකොට මේ දවස්වල ප්‍රොමෝෂන් එකක් යන buy one get one free එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් මේ $600 වගේ වෙද්දී ඉන්ඩිවිජුවල් purchase කරන්න. I think we have got my point now. Thank you for your question. So, if you have any other question, please feel free to ask. Are you? Yes, you can ask question directly by turning on your microphone, or you can use the chat box. Either way, you can ask me questions. So I'm more than happy to answer your questions. Till now, $1,200 කිව්වේ yearly cost එකද එහෙම නැත්නම් lifetime cost එකද? Software. Yearly cost. Yes, yes. මොකද මේ දැන් මේ මොකද මේ software එක අපිට මොකද bill rate විතරද පුළුවන් කියන්නේ මේ මොකද මේ infrastructure එක පිටට දාන්න බඩද? Yeah, we have අපිට මේ separate software එකක් තියෙනවා infrastructure project වලට TRS කියන software එක. TRS තාම අපි ලංකාවට introduce කරලා දුන්නේ නැහැ. අපිට building elements අපිට manual දැන් අපි costex එකේ වගේ විදිහට අපිට measure කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම area ඊට පස්සේ volume length එහෙම අපිට manual method එකකින් measure කරන්න පුළුවන්. කියන undefined building elements වලට අපිට manual method එකකින් අපිට measure කරන්න පුළුවන් මේ CubiCost software package එක හරහා. But අපිට cut and filling quantifications ඊට පස්සේ road elements road වලට අදාළව specialized building elements calculate කරන්න බෑ මේ TES software එකෙන්. infrastructure project වල අපේ project වල වෙනම software එකක් තියෙනවා TRS software එක. මේ software එක TES software එක සහ TRB කියන software එකත් එක්ක familiarize වුණාට පස්සේ අපිට TRS software එකත් බේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ.
TRS software එක තාම ලංකාවට introduce කරලා දීලා නැහැ. මොකද අපේ තාම TME එක sorry TAS එක TRB එක සහ TME එක තමයි තාම ලංකාවට introduce කරලා දීලා තියෙන්නේ. Thank you. You're welcome, Mr. Prabhu. And thank you for your valuable question. මට තව ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා මේ දැන් ඔය CubiCost කියන එක එතකොට 7D ඔප්ෂන් වෙනකම්ම මේ ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙන්නේ ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ ඒ වෙනකම්ම නැත්නම් 5D වෙනකම් විතරද? CubiCost එක 5D වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ CubiCost කියන්නේ quantity surveying software එකක්. මේක අපි quantity surveys ලා විතරයි මේක ඉගෙන ගන්න. 5D BIM software එක. 5D වලට අනන්‍ය වූ software එකක් තමයි මේ CubiCost කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි 3D model එක generate කරනවා. ඒකෙන් අපි cost report හදාගන්න එක තමයි මේ 5D BIM වලින් අපි කරන්නේ. එතකොට මේක 5D BIM වලට අදාළ වෙන software එකක්. අපි 6D BIM use කරනවා අපිට structural analysis වලට civil 3D වගේ softwares ඊට පස්සේ Revit වගේ softwares use කරන්න පුළුවන් energy analysis වලට ඊට පස්සේ 7D ගත්තත් දැන් facilities management වලට අපිට පුළුවන් MEP design කරන්න Revit software එකෙන් ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් but මේක CubiCost කියන software package එක specialize වෙලා තියෙන්නේ 5D වලට අපි costing වලට විතරයි මේ CubiCost package එක use කරන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි 4D BIM වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නම් අපිට Navisworks වගේ software එකක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි Revit වලින් නම් ඩීල් කරන්නේ. ළඟදී මම මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් යවුවා access projects ලට. ඒ කියන්නේ access projects ලා වලට drawings receive වෙලා තියෙනවා මේ Revit වලින්. එතකොට අපි Revit එකෙන් quantify කරනවා නම් අපිට ලේසියෙන්ම quantify කරන්න පුළුවන් building එක Navisworks කියන Revit වල තියෙන BIM management software එකෙන්. එතකොට ඒ කට්ටියට මේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් තමයි ගියේ මේ Navisworks උගන්වන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන building information modeling software තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට අදාළව. Thank you very much for your question, Chanaka. It is very good question. Very interesting session for me personally, and I'm really glad you all have joined this introductory session, and thank you very much for that. And I think most of the quantity surveys in this batch has a lot of experience in Middle East region. It's very good, and we are planning to start another batch in 28th of May for university students. Basically, for this batch, we have recruited only construction professionals. Next batch, we will we generally go with the two simultaneously, two batches simultaneously. So next batch, we will recruit in 28th of May. Mostly university students. I think you can share your industrial experience just with those university students. That would be great for them. So yes, if you have any question, please feel free to ask. And I think I personally believe that this building information modeling with quantity surveying has a lot huge market void. I think in Sri Lanka there are no consultancy firms using this building information modeling for quantifications, and there are no BIM consultancy firms in Sri Lanka. So if you can learn this new technology as young quantity surveying professional or young construction professional, you can start
BIM consultancy firm one day, and that would be a great business opportunity to you all, because there is huge market for it for that. So there are no BIM consultancy firms in Sri Lanka. I think there are a lot of BIM consultancy firms in Middle East region, especially in Australia and New Zealand, but in Sri Lanka there are no BIM consultancy firm. So if you think out of the frame, if you learn these technologies fluently, you can start a new business, and that would be great. And if we can provide consultancy for foreign countries, we can bring dollars for Sri Lanka, and then you can help the economy of Sri Lanka in order to raise again from the ashes. Okay, if you have any other question, please feel free to ask, or you can message me anytime, and you can contact me anytime, and you can ask for personal Zoom meetings with me. Then I will teach you personally. Some of us are undergraduate students, so shall we continue this lesson? Yeah. So, some of us are undergraduate students, so you can continue this lesson. Content is same. I just talked about this majority. So if you are undergraduate, so okay, please continue with this batch. So it will be a different experience for you. Okay. Any other questions? I think we don't have further questions. Again, thank you very much for participate to this introductory session. I think you learned a lot with regards to visualization and building information modeling from this session. And මම හිතනවා ගොඩාක් ස්තුතියි මේ ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන් එකට ඔයාලා සහභාගී වුණාට. මම ගොඩාක් සතුටුයි ඔයාලට මේක උගන්වන්න හම්බ වෙච්ච එක ගැන. It's privilege for me. ඒක නිසා මම හිතනවා ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන්ස් වලටත් ඔයාලා හැමෝම උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙයි කියලා. මොකද කවදාවත් boring වෙන්නේ නැහැ මේ sessions. මම ගොඩාක් ඔයාලව interest විදියට මේ sessions යන්නේ. ඒක නිසා කවදාවත් කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ. මම හැමතිස්සෙම ඔයාලව motivate කර මේ තමයි මේ sessions යන්නේ. ගොඩක් friendly සහ funny විදියට තමයි මේ sessions යන්නේ. ඒ වුණාට content එක හරියටම කරනවා. මම හැම function එකක්ම ආයෙ repeat කර ඔයාලත් එක්කම කරනවා. මම building මම function එකක් software එකෙන් කරාට පස්සේ මම තුන් පාරක් explain ආයෙ function එක explain කරනවා. දෙපාරක් English වලින් සහ එකපාරක් සිංහල වලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ function එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මම ඊළඟ function එකට යන්නේ. එහෙම basics ටික ඉතාලම systematic විදියට ඔයාලට උගන්වනවා. ඊට පස්සේ අපි pre-contract applications and post-contract applications විදිහට මේ දෙක ඉගෙනගෙන අපි මේ course එක ඉවර කරනවා. එතකොට මේක ඔයාලා හොඳ foundation එකක් වෙයි ඔයාලගේ BIM journey එකට. ඒක නිසා මෙතනින් ඔයාලා start එක ගන්න building information modeling වලට අදාළව. ඊට පස්සේ මේ BIM journey එක continue කරගෙන යන්න. මොකද මම focus කරන විදිහට අපි Claude එකත් එක්ක discuss කරන විදිහට අපි Microsoft කියන company එකේ ඒ කට්ටියගේ sales teams එක්ක අපි discuss කරන දේවල් එක්ක this will be the future definitely. In near future, in 5 to 10 years, AutoCAD will replace with this Revit. Then all the designers will use this Revit 3D formats. Then if you are capable with building information modeling, you can survive in the future of market, and you can increase your professional career. You can develop your professional careers with this building information modeling. So thanks again for participate to this valuable introductory session, and really glad for this opportunity. And I would like to thank Mr. Upul Chand and Charit Q.S. Hasselban Shekhar, directors of CGIS Private Limited, to giving
me this opportunity to teach this batch. And have a good night. We will meet in another interesting session next week. Until then, stay safe, stay blessed, and stay motivated. Okay, bye bye. Good night.